Since man appeared on Earth, he has had a close relationship with light, as it is one of the most important sources of interaction with our environment. Since the olden days, science has sought ways of seeing better and of seeing the invisible, however far away or small it may be, inventing optical devices such as lenses, microscopes and telescopes, which have considerably broadened our knowledge of nature. However, light alone does not help us see. We can consider it as a lightweight and fast support to transmit information and energy. Based on that principle, photonics is an alternative to electronics with considerable technological advantages. Optical data storage, fiber optics and laser printing are some of the most important and consolidated applications in this field, and its future possibilities seem to be endless. When light interacts with structured materials at a nanometric level, new properties emerge with an enormous technological interest. Their study is the field of nanophotonics. Light that interacts with nanoparticles can produce peculiar iridescences, as in the wings of some butterflies, or unexpected colors, like the red of medieval stained glass, due to dispersed gold nanoparticles. In the projects developed by the Institute of Nanoscience of Aragon, the field of nanophotonics have a high application potential. With the collaboration of Professor Luis Martin from the Institute of Materials Science of Aragon, the behavior of a particular interaction mode between light and metal surfaces, which gives rise to entities called plasmons, is described. Bueno, cuando un rayo de luz incide sobre una lámina metálica, normalmente lo que ocurre es que es reflejado sin más. Sin embargo, podemos modificar la interacción entre la luz y esta lámina haciendo hendiduras en esta última de una determinada profundidad y con una cierta separación entre ellas. De esta manera podemos cambiar las propiedades de la superficie con respecto a la luz y conseguir que pase, por ejemplo, por agujeros predeterminados que hemos elegido antes. Lo que hacemos en nuestro grupo es hacer estudios teóricos para estudiar estas nuevas funcionalidades de las superficies metálicas y diseñarlos para que tengan las funcionalidades que queremos y que luego pueden ser implementadas por grupos experimentales en estructuras reales. Plasmons on nanostructured surfaces give rise to many exotic effects. They are capable, for example, of interacting selectively with specific structures, such as molecules or cells, permitting the design of more efficient and sensitive analytical methods to detect cancer and other diseases. They also permit entrapping and manipulating nanoparticles individually as if they were authentic nanoclamps. The Zaragoza company, Nanoimmunotech, has developed a bio-nanosensor based on these properties. Las nanopartículas pueden diseñarse para ser sensibles e iluminarse ante la presencia de muy bajas concentraciones de determinadas moléculas. En Nanoimmunotech hemos desarrollado un nanosensor que es capaz de detectar ciertas sustancias, como por ejemplo la salmonela en carne de aves, y hacerlo de manera muy sensible, con una sensibilidad superior a otras técnicas, y además hacerlo con una mayor rapidez de respuesta. Este nanosensor funcionaría de manera equivalente a un inmunoensayo. Está formado por dos anticuerpos que detectan específicamente la salmonela, uno es el anticuerpo de captura, otro es el anticuerpo de reconocimiento, de manera que si en una muestra existe salmonela, estos anticuerpos se unirán a dicha salmonela, y lo que hemos hecho ha sido sustituir la etiqueta que se uniría habitualmente al anticuerpo de reconocimiento, y que normalmente es una enzima, por un nanoprisma de oro con propiedades muy especiales, de tal manera que cuando calentamos la muestra con un láser, este nanoprisma de oro se calienta y podemos, midiendo el incremento de temperatura, saber la cantidad que tenemos de salmonela en la muestra. The key aspect is that the gold nanoprism has perfect optical properties to obtain the desired sensitivity, which is so high. But all of these applications pass through a thorough control of the nanoparticle production processes. En nanofotónica es muy importante trabajar con materiales que sean muy similares, básicamente porque las propiedades de estos materiales dependen del tamaño y forma.
Nuestro trabajo en el Instituto de Nanociencia de Aragón consiste en desarrollar y diseñar procedimientos de síntesis que permitan asegurar el buen control de estos parámetros tamaño y forma de los materiales. Para ello utilizamos reactores basados en tecnología microfluídica que mediante, por ejemplo, el control de temperatura y presión nos permiten controlar las propiedades de estos materiales, además de acelerar el procedimiento de síntesis. At the Biomaterials Cooperative Research Center, CIC Biomacoon, the team, led by Professor Louis Liz, carries out work to understand the synthesis processes, to know how these nanoparticles grow, and above all, how they interact in complex biological means, with the aim of developing ultra-sensitive sensors with medical purposes. Los métodos químicos nos permiten ajustar la producción de nanopartículas con distintas geometrías. Estos tamaños y geometrías afectan a la respuesta de las partículas frente a la luz visible o de infrarrojo y nos permiten diseñar métodos tanto de diagnóstico como de imagen que se pueden aplicar, por ejemplo, en biopsias para la detección temprana de cáncer. The Institute of Nanoscience of Aragon also works on medical applications of nanophotonics in collaboration with the Institute of Photonic Sciences of Barcelona. In this case, the plasmons are used to locally heat nanoparticles that are able to interact with cancer cells, permitting the detection of the diseases at a very early development level, thus making it easier to cure. In addition to all these applications, plasmons can be used on the surface of the material of the future, graphene, in order to find new, interesting properties. The study of plasmons on nanosurfaces will permit the design of photonic circuit components that will replace electronics in the near future, as well as the development of other applications in such diverse fields as chemical synthesis, medical diagnosis, and obtaining energy. Light will continue to be an ally of mankind in the near future, supported by the applications provided by nanoscience.